Hello everyone, my name is Musa Sala and welcome to yet another video where I talk about photography, filmmaking and self-development. So in today's video, we are going to talk about the essential things you should check before heading out for a shoot, either photography or filmmaking. So the first in our list is the memory card. Ningependa kwa insist mazee. Jamaa, hii kitu ni life saver. You need to have 2 or more of this. Utaki kufika location, then unafungua kamera hivi na kuambia no card in camera. Wale ambao washa experience hiyo kitu watakwambia mazi. Ni trick nyingine noma sana. Sasa pia lingine wani na insist kwa nini ukuwe na 2 au 3 kwenye bagi before utoke, because utaki ile moja umweke pengine ufungue hivi, uchape kazi then ijae. Hapo unajikuta unafungua kamera, unaanza kufuta some footages. Bad luck being in the line, utapata umefuta footages zingine ambazo za muhimu. Ukifika kwenye editing software yako ukitaka kutumia, wakuta ulifuta ile footage because wewe ulidhani ni mbaya, kumbe hiyo ndio ile nzuri. So guys, to watch kwa hiyo part ya kadi. Lingine ambalo ningependa kuongelea ni battery. Tukuwe na 2 au zaidi. Because utaki pia kufika same as card. Utaki kufika kwenye location, watu wa kamera wataka kuwasha. This thing has happened to me in the real life situation. Unafika kwenye location hivi unatoa kamera, unawasha, ile kitu akiwaki. The first thing unafanya unaenda kwa battery pack kuangalia shida iko wapi. Kifungua hivi battery pack unaona iko empty. Na tayari kwa shoot. Kibaya zaidi pate hapo limeenda kushoot ni mbali na nyumbani kwenu. Sijui unafanyaje. Hapo utakuwa umejaribia kazi, umejaribia jina na hata sidhani kama utapewa kazi zingine. So guys, ningependa sana kuaje tubebe 2 au 3. Sababu nyingine kwa hiyo insist kwa battery ni kwa sababu battery kuna wakati inaisha. Tuseme bahati mbaya iishe na bado shoot haijaisha. Hapo sasa unafanyaje? Bahati mbaya iishe na battery na kazi bado haijaisha. Unabakia unaanza kuhanya watafuta robot ikachaja. Ama watafuta mali vingi unafanya. Sasa client anabakia amedua na pewe umedua. Itakuwa umejaribia wewe kikazi na umejaribia kijina yani. Hautapata any referrals kutoka kwa huyo mtu. Pengine hata marafiki zako wakimuuliza, possibility yake kukutaja itakuwa ni ngumu sana. Unless kama nyinyi marafiki. Lakini kama ni kazi official work, itakuwa ni ngumu yeye kupea referrals za other clients. So guys, to watch out sana kwa hiyo. La 3 ambalo na la mwisho ni blower. Photographers wengi na filmmakers wengi wana assume kitu. Especially wale ambao wana start out. Wale wa mwanzo tuna assume kitu, tunaona haisi ya muhimu. But this thing is the most important ukiwa set. Once kama unafanya kazi na remote hizi za kutoka nje nini, kuna wind ina blow kwa kamera yako ambayo ina blow mpaka vumbi. The first thing utafanya, utatoa nguo, ataanza kufuta. This thing has happened to me. Nitakwambia story moja tu imetokea. Mimi nimefika kwa location, nimetoa kamera. Kuona nimeshoot then after a while nimeka kamera chini. Vumbi kao imeenda pale. Keep in mind vumbi imeenda kwenye lens yangu. Mimi kurudi kuona vumbi kwa pale, I just took a cloth nikaanza kufuta. It made a scratch on the lens. And there's no way I could have rectified your story. And that is when I recalled kwamba niliambiwa ninunue blower wakati kama huo, but I assumed mimi nikaona naweza futa tu. So I just took a piece of cloth nikawa na wipe. It made a scratch. From that day mpaka leo I'm not able to use that lens in any shoot. So it forced me to buy another lens ambao ni 50mm ambao kidogo I'm using for now, and I'm being cautious. Jamaa, hii kitu inatoa vumbi kwenye lens. Another thing, pia ukitaka utumie mkono utakuwa una leave fingerprint kwa hiyo lens. Fingerprint inachafua to a point that ukishoot footage si safi. So you end up wondering mbona footage yangu inatoka hivi, kumbe lens yako ni chafu, iko na fingerprint. Another thing pia ni kwamba the moment ukifungua ile lens, there's a mirror in your camera. For those who are using DSLRs ama wale ambao wanatumia mirrorless, kuna ile mirror pale ndani. We need to blow vumbi yote ambayo inaingia pale. Majority of us wengine wanaingiza mkono pale ndani kwa ile kioo. What you don't know is you're messing up that mirror. So the only thing imekuwa required ni kwamba utumie blower to blow out hizo dust ambazo zitakuwa hapo ndani, and not your hand and not your wipes. As I was starting out nilikuwa natumia hizo wipes pia mimi, but somebody came and told me hii kitu itaharibu kioo yako. So I stopped using that, na paka saizi I've never used that again, and nimekuwa nimesave. But for those who are using it, marafiki zangu wengi machine zao zimeenda zimeharibika. So guys,
These 3 things are the most important things nafaa ucheck while heading out for a shoot, either in photography or filmmaking. That was all for today. Kwa wale ambao hawajasubscribe, please subscribe to my channel for more contents like this and hit the notification bell ili uweze kupata ujumbe kila tukapopost video yote ile. Tukutane wiki ijayo Ijumaa, same place, same time.